Good morning, everyone. I'm Dr. Fatma Jalal. I'll continue explaining the introduction to law. Our goal today is to take the sources of law. So, we have already explained the definition of legal rule or the definition of law. Then we explained the characteristics of legal rule or the characteristics of law, being social, being general, and imposed by sanction. After this, we moved to the classification of legal rules, and we classified them two classifications. The first classifying them to public and private, and then we classified them into mandatory and supplementary. Today, we will move to the sources of law. So, if I am a judge and I have a case rendered before me, what are the sources of law? Of course, I'm not going to solve the case by my free will. Of course, I'm going to search for the legal rules governing the case or the dispute before me and decide this case according to the legal rules. It is not by the discretionary power of the judge. So, how or from where the judge will reach these legal rules, the law governing its dispute. This is what we mean by the sources of law. What is the source of law? It means it is the place in which the judge will search for a legal rule to solve his case. But we've said sources of law, not source of law. So we have different sources, different places in which the judge will search in each of them for a legal rule that might be applicable on the case before him. طيب إن شاء الله النهاردة هناخد مصادر القانون. كنا في المرات اللي فاتت خدنا تعريف القواعد القانونية، تقسيمات القاعدة القانونية، خصائص القاعدة القانونية. النهاردة هناخد مصادر القانون. طب يعني ايه يا دكتور مصادر القانون؟ يعني القاضي في مصر لما بيبقى معروض عليه قضية ما بيحكمش بهواه ما بيحكمش بالفري discretionary power، ما عندوش سلطة تقديرية مطلقة يحكم بما يراه عادل. لا، القاضي في مصر مقيد بأن هو لازم يحكم وفقا للقواعد القانونية. طب هيجيب القواعد القانونية دي منين؟ من أي حتة؟ لا، من أماكن محددة، من definite sources fixed sources، من مصادر محددة مسبقا. طيب احنا قلنا مصادر يا دكتور للقانون ولا مصادر متعددة للقانون؟ So there are different sources of law. What are the different sources of law? We have what we call formal sources of law and informal sources of law. We will firstly take the formal sources of law, then we will move to the informal. As to the formal sources of law, the places from which the judge may take a legal rule to solve the dispute. So what is the formal sources of law? They are the places, they are the sources from which the judge will take a legal rule to decide a case before him. هي ايه المصادر الرسمية للقانون؟ المصادر الرسمية الفورمال هي مصادر هيروح لها القاضي عشان ياخد منها قاعدة يحل بيها القضية اللي موجودة قدامه. The civil law define exclusively these formal sources by 4 sources. القانون المدني حدد مصادر الرسمية للقواعد القانونية اللي القاضي هيحكم بيها ب4 مصادر حصرية مفيش غيرهم عندنا في القانون المصري. We have 4 exclusive sources of law. The judge may not use any legal rule from any other source. We only have 4 formal sources of law from which the judge can take the legal rule he's going to solve the dispute according to. القاضي عندنا في مصر في عنده 4 مصادر بس يدور فيهم على قاعدة يحل بيها القضية، ما ينفعش يروح لأي مصدر تاني. The formal sources are legislations, written legislations, then custom, then Islamic law, and at the end what we call natural law. يبقى المصادر الأربعة وفقا للقانون المدني هما التشريع. خدوا بالكم ما قلناش قانون، قلنا التشريع
تاني حاجة الكاستم العرف. تالت حاجة الإسلاميك law الشريعة الإسلامية. وأخيرا آخر مصدر من مصادر الرسمية هي natural law أو القانون الطبيعي. So the judge will search in these sources to find a legal rule, and he will find a legal rule. But sometimes this legal rule that he is supposed to use to decide the case is vague, unclear. So what can he do? He will go to the informal sources of law, what we call the jurist opinion and the judge precedents, or the judicial precedents, or the precedents, or the former cases, or the former decisions. So these are the informal sources, either jurist opinion or judicial decisions, previous judicial decisions. يبقى القاضي لو راح لقى قاعدة من القواعد، لقى قاعدة في المصدر من المصادر الرسمية ولقاهاش واضحة، بيدور على توضيحها في ما يسمى بالمصادر الغير رسمية، الانفورمال سورسز. الانفورمال سورسز دي اللي هي المصادر التفسيريه، اللي هي ايه يا دكتور؟ اللي هي اما ان هي اراء الفقهاء اللي هم الدكاتره المختصين بكتابه القانون او الاحكام القضائيه السابقه. But since these informal sources are not binding, we are not going to explain them. We are going to take only the formal sources of law. So the informal sources is cancelled from our subject. بس عشان خاطر دي مصادر تفسيرية ونظرا لضيق الوقت فاحنا مش هناخد الانفورمال sources، هنلغيها من الكتاب بتاعنا وهنكتفي بالformal sources. So back to the formal sources, we've said we have 4 formal sources: legislation, custom, Islamic law, and natural law. The civil law didn't only define these sources in an exclusive way, but also define them by order. So we have certain order the judge has to follow in order to find a legal rule. He should firstly go to the legislation, the written ones. So if he didn't find a rule, in this case, he can go to the second source of law, which is the custom. Then, if he didn't find a legal rule to govern the case, he will move to the third source of law, which is the Islamic law. Then, if it's also having no applicable legal rule, he will move to the fourth one, which is the natural law. And here he will find a legal rule by justice, as we are going to explain later. الcivil law يا ولاد أو القانون المدني مش بس حدد مصادر القانون in an exclusive way حصريا، لا ده كمان حدد الترتيب بتاعهم their order. طيب المصادر الرسمية الأربعة اللي عندي في القانون هم إيه؟ هم legislation التشريع المكتوب، فده أول مصدر القاضي هيروح له. لو ما لقاش فيه in case he didn't find a rule, so he is obliged to refer firstly to the legislation, and he is obliged not to go to the second source unless he didn't find an applicable rule in the legislation. بنقول ان اول مصدر هو التشريع بالترتيب. التشريع هو القاضي ملزم انه يلجأ اليه اولا، وملزم انه لا يلجأ للمصدر الثاني الا لو ما لقاش قاعدة في المصدر الاول. يبقى he firstly should refer to legislation. If he didn't find a rule, he will refer to custom. لو ما لقاش قاعدة في التشريع بقى المكتوب، من حقه كقاضي ان هو يلجأ للمصدر الثاني اللي هو ايه يا ولاد؟ اللي هو ما نسميه احنا عندنا العرف. وهنعرف يعني ايه العرف قانونا. ايه ده هو العرف قانون يا دكتور؟ بيطبق بواسطة القاضي وملزم حتى لو ما نعرفوش زيه زي اي قانون تاني. العرف هو المصدر التاني للقانون في مصر. Then if the judge didn't find a rule in the custom, he will go to the Islamic law. وبعدين لو القاضي ما لقاش قاعدة يحكم بيها القضية، يقرر بيها القضية ويحسم بيها النزاع في العرف، هيلجأ للشريعة الإسلامية. بس هناخد بالنا إن الشريعة الإسلامية مش دايما في في المركز الثالث، أحيانا بتاخد مركز تاني، هنشوف بحسب الحالة بعد شوية. So he will firstly refer to the legislation. If he didn't find a rule, he will refer to the custom. If he didn't find a rule, he will refer to the Islamic law. And at the end, if he didn't find a law or a rule in any of the previous sources, he will refer to the natural law. He will refer to equity rules, to justice rule.
inherited in our human conscious. وأخيرا لو ما لقاش ولا قاعدة يحكم بها القضية في أي من المصادر السابقة هيلجأ لما يسمى بالقانون الطبيعي أو قواعد العدالة أو قواعد الضمير الإنساني زي ما نسميها وهنشوفها بالتفصيل بعد كده. So we will firstly start the legislation. What is the legislation? Legislation are those legal rules enacted by competent authority. Legislation are meant with التشريعات. legislation معناها التشريعات. طب ممكن يكون ايه التشريعات دي؟ قال لي هي عبارة عن قواعد مكتوبة تم سنها من السلطة المختصة enacted by competent authority. So it's written rules enacted by competent authority. So we cannot say it is a written rule enacted by legislative authority. Why? Because legislation has a lot of kinds. They are not only the legislations enacted by legislative authority. We are going to see this. So we make it general. Written rule enacted by competent authority, not legislative authority. يبقى أول حاجة في التعريف يا ولاد بنقول إن التشريعات وهناخدها لغاية دلوقتي كده ونحفظها لغاية ما نعرف الأنواع المختلفة. التشريعات هي قواعد مكتوبة بواسطة السلطة المختصة. طب يا دكتور ليه نقول سلطة مختصة؟ ما نقول هي القواعد المكتوبة بواسطة البرلمان أو بواسطة السلطة التشريعية. هو مش حضرتك كنتي قلت لنا إنه السلطة التشريعية هي اللي بتحط القوانين؟ أيوة صح، السلطة التشريعية بتحط نوع واحد من أنواع التشريعات، ولكن في أنواع أخرى ما بتحطهاش السلطة التشريعية، فعشان كده بنحط التعريف عام. قواعد مكتوبة بواسطة السلطة المختصة. مين السلطة المختصة بقى؟ بتختلف بحسب نوع التشريع، زي ما هنقول بعد كده أنواع التشريعات المكتوبة. يبقى أول حاجة نعرفها إنه التشريعات مش نوع واحد، دي أنواع كذا نوع، وإن كل نوع ليه سلطة مختصة بتقوم بسنه. So legislations are only legal rules written, but they have different kinds. Each kind has different competent public authority. Now, we need to know that legislation wasn't always the first source of law. Custom in the old times used to be the first source of law, but with the development of civilizations and the legal systems, we tried to make law more certain, written, clear. So we used legislations instead of custom and delayed custom to the second position instead of the first. التشريع ما كانش دايما هو المصدر الأول للقانون، لأنه كان زمان ولغاية وقت نقدر نقول إن هو قريب كان العرف هو المصدر الأول للقانون، بس نظرا لأن العرف غير مكتوب unwritten وإن العرف غير يقيني، مش كلنا نعرف كل الأعراف اللي في مصر، فبدأنا مع تطور الحضارات والنظم القانونية نحاول ندور على وسيلة تكون أكثر يقينية، وسيلة نكون نقدر كلنا نرجع لها، وسيلة واضحة لتعريف القانون وتحديده يقدر كل الأشخاص يرجعوا لها ويعلموا بالقانون المطبق عليهم. فبدأنا نلجأ للتشريع المكتوب ونحطه في المصدر الأول ونأخر العرف للمصدر الثاني. Okay, so only a few centuries ago the legislation became the first source, specifically since the French Revolution, because it was against the unwritten law. It required codes, it required written rules to ascertain the legal result imposed on the people. So only since the French Revolution, the legislations or the laws started to be written more than custom unwritten. Okay, now what is the characteristics of the legal rule? What are the characteristics of legislation? Firstly, it is so easy, it is so rapid. We can so quickly make a new law by the parliament, by the People's Assembly. Once we face a problem, we can make a new law. So the first thing that specify the legislation is that
it can face the renewable needs easily. Once we have a new problem, we can impose a new legislation after this problem was 2 days or 3 days. Contrary to custom, as we are going to take later, it takes years. So new legislation to face new problem or a new need will only take few days. It doesn't need to take years, such as the custom, as we are going to say later. يبقى أول خصيصة أو أول خاصية بتميز التشريع إن هو أداة سريعة لمواجهة المشاكل المتجددة في حياتنا اليومية. بمعنى ظهرت مشكلة النهاردة عايزين نحلها بتشريع، بكرة الصبح مجلس الشعب هيقترح قانون جديد وهيوافق عليه، وبالتالي بسرعة في خلال أيام هيبقى عندنا قانون يحل المشكلة دي. على عكس العرف اللي بياخد سنين زي ما هنشوف بعد شوية. But it is so rapid, it is so quick. It faces the renewable needs, but it usually reflects the legislature well, not the people's well. على الرغم من أن هو أداة سريعة لحل المشكلات والقضايا المعاصرة، ولكن في نفس الوقت هو في معظم الوقت بيعكس وجهة نظر المشرع، السلطة التشريعية. مش بيعكس وجهة نظر الناس، مش بيعكس وجهة نظر الشعب العايش، بيعكس وجهة نظر legislator or the legislature، المشرعين أو الجهاز التشريعي. Okay. Then the second characteristic is it is easily returned to as a reference. It is written, so if any one of us needs to know the legislation applied in his case, he can easily go for it and read it. تاني صفة أو تاني خاصية بيمتاز بيها التشريع إن هو مكتوب، وبالتالي من السهل الرجوع إليه. أي واحد فينا هيقع في مشكلة هيستطيع إن هو يذهب للتشريع المطبق عليه ويقراه. So it faces the renewable needs and it is written, easy to be returned to. Also, it is issued by the competent authority. It is not coming from the needs of people. It is not coming from the population, from the society. It is coming from the competent authority. وآخر حاجة نعرفها عن التشريع إن هو مش جاي من الناس، مش بينبع من حاجات المجتمع، ولكن بينبع من السلطة المختصة أكتر منه من الناس. And at last, legislation must be general and abstract. So law usually is applied on all the state, on everyone on the state. It's general, it's abstract, as we explain in the characteristics of legal rules. Contrary to the custom, as we are going to see later, we may have a local custom, so it is applied only on certain town. So contrary to this, the legislation is applied on all society. So what are the characteristics of legislation? Could be quickly enacted to face renewable needs. It reflects the legislature well, not the population well. It is written easily to be returned to. It is enacted by the competent authority, not coming from the needs of society. It is general and it may never be local or applied on specified people. خواص القانون بيسن بسرعة لمواجهة المشاكل، ولكنه في نفس الوقت بيعكس مشكلة فيه، بيعكس وجهة نظر المشرع إن هو مكتوب فيسهل الرجوع إليه، يصدر من السلطة المختصة مش من الناس زي العرف زي ما هنشوف بعد كده، إن هو عام ومجرد مش ممكن يبقى محلي زي العرف زي ما هنشوف بعد كده. Okay, so what is the advantages of legislations based on these characteristics? Yeah, the first one, it quickly face the renewable needs. The second one, it is written, so it is easy to be taken as a reference. The third one, since it is general and abstract, so it is unifying the system applied on all people in the state. And at last, it is a development. It is a development instrument, because if I have a problem that emerged in Egypt, it is so easy to look around me in all the countries having the same problem and see what did they do. Okay, they have this legislative solution. It is so easy to adopt the others legislative solutions to develop my system increasingly.
يبقى ايه المميزات بناء على الخواص اللي احنا قلناها من شويه؟ اول حاجه انه التشريع بيستطيع سريعا ان هو يواجه المشاكل الجديده، ان هو مكتوب فبنقدر نرجع ليه على طول ريفرنس، ان هو نقدر نرجع ليه في اي مشكله ونعرف ايه الحل القانوني على وجه التحديد، ان هو اداه لتوحيد النظام القانوني في البلد كلها. مفيش حاجه اسمها قانون محلي ولا قانون يطبق في مدينه معينه ولا قانون يطبق على اقليم معين، لا، القانون يونيفاينج موحد القواعد كلها والنتائج القانونيه في الدوله كلها. واخيرا ان هو developing instrument، ان هو بأداة تطوير النظام القانوني. فونس ان احنا عندنا اي مشكله في مصر نقدر ان احنا نبص للدول التانية اللي واجهت نفس المشكله ونطور من نظامنا القانوني باستمرار. As to the disadvantages, we will find that it is not reflecting the will of the people, it is reflecting the will of the legislator. So it is not coming from the needs of the people. And as a result, it may not be convenient to the circumstances. So maybe we are living in so hard time. We have increase in all the prices around us. But though we have these problems, we may find a new law impose a new tax because it doesn't represent the people's opinion. To the contrary, it represents the legislator opinion. So this is the disadvantage of the legislation. Now we will move to the kinds of legislation. As I explained before, the definition of legislation is it is declaration or written rule by competent authority. And why we said competent authority? Because we have three kinds of legislations. Each of them is enacted by different competent authority. These three kinds are constitution, ordinary laws, and regulations. يبقى ايه تعريف التشريع تاني؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان هو written rules من ال competent authority. وليه قلنا competent authority بصفة عامة، سلطة مختصة بصفة عامة؟ لأن عندي 3 أنواع من التشريعات مش نوع واحد، وكل نوع منهم ليه السلطة المختصة اللي بتصدره. طب ايه أول نوع؟ أول نوع هو الدستور. أول نوع هو القانون الدستوري اللي احنا قلنا عليه من شوية. ده قلنا بيجي at the top of the hierarchy of legislations، على أعلى قمة التشريعات، قمة التدرج بتاع التشريعات، فوقها خالص أعلاها هو الدستور. طيب وبعدين يليها في المرتبة after constitution inferior to constitution will come to the ordinary laws who should respect the constitution. بعد الدستور هيجي في درجة تالية له القوانين العادية اللي لازم تحترم الايه الدستور. طيب وبعديها regulations اللوائح that comes in an inferior place, in an inferior level than the ordinary law and should respect both the law and the constitution. بعديهم بقى في المرتبة الثالثة تيجي اللوائح اللي هي لازم تحترم القانون العادي وتحترم الايه الدستور. يبقى احنا عندنا 3 انواع من القوانين: constitution, ordinary law, regulations. الدستور قوانين عادية، اللوائح. اعلى واحد الكونستيتيوشن، يليه في الدرجة القوانين العادية لازم تحترم الدستور ولا تخالفه، يليها في الدرجة اللوائح لازم تحترم القوانين العادية والدستور ولا تخالفه. So what is the special committee enacting different kinds of legislations? For the constitutional law or the constitution, the special committee enacting the constitution is called a special committee. It is either nominated or elected, irrelated to the parliament and to the assembly of delegates. It is a special one. Once it enacts the constitution, it disappears. It has no longer any existence after the draft and the conclusion of the constitution. طيب دلوقتي هنبدأ نعرف ايه اللجان ايه اللجنة او الهيئة اللي بتشكل او تسن كل نوع من انواع التشريعات. اول حاجة عندنا الدستور والقوانين المعادلة له المفروض ان بتعملهم لجنة خاصة. طب اللجنة الخاصة دي ايه؟ اللجنة الخاصة دي هي عبارة عن مجموعة اما منتخبة او معينة. المجموعة دي ملهاش اي علاقة بمجلس النواب، هي دورها في الحياة ان هي بتنشأ، تضع الدستور، تختفي. Then the ordinary legislation or the basic law
it includes all the other kinds of law, either it was public or private. Do you remember the public law and private law branches? All the public law and private law branches, except for the Constitution, all the other branches are ordinary laws. They are inferior to the Constitution and enacted by the Assembly of Delegates, then promulgated by the President of Republic. So what is the competent authority making the ordinary law? It is the Assembly of Delegates or the Parliament. طيب بالنسبة للتشريعات العادية ايه هي اللجنة او الهيئة او السلطة المختصة اللي بتعمل التشريع العادي؟ هي البرلمان او مجلس النواب، وبيصدق عليه بعد كده رئيس الجمهورية. So this is for the first kind of legislation, the Constitution, and the second kind, the ordinary legislation or ordinary law. Now, who enact the third kind of legislation, the subordinate or the subordinate legislation, the regulations? Who make them? The executive authority. Do you remember the first public authority? Yes, it's the executive authority, the government. So regulations or subordinate legislation is made by the executive authority, the government. They may never contradict the constitution or the ordinary law. طيب ثالث نوع من انواع التشريعات هو التشريع الفرعي او اللي احنا بنسميه اللوائح اللي بتصدرها السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة. طيب ده اقل درجة من درجات التشريعات، وبالتالي لا يمكن للائحة ان هي تخالف لا التشريع العادي ولا الدستور. يبقى مين اللي بيعمل اللوائح؟ the executive authority. So in constitution the competent authority is a special committee. In ordinary law the competent authority is the Assembly of Delegates. In the regulations or subordinate legislation, it is the executive authority or the government. So this is why we define legislation by written rules enacted by competent authority, because there is a lot of different authorities. There are special committee and Assembly of Delegates or the legislative authority and the executive authority or the government. Three competent authorities, each has the authority to enact certain kind of legislation. Now, let's move to the legislative power of the president. As a general rule, legislative authority, or specifically the Assembly of Delegates, is the organ specified with legislations or enacting laws, while the President of Republic, as a general rule, doesn't have any authority to enact ordinary laws. يبقى خلينا نقول ان القاعدة العامة انه اللي بيعمل التشريعات العادية هو مجلس النواب، او بمعنى اصح البرلمان يعني ككل، وانه رئيس الجمهورية لا يملك ان هو يقوم بصياغة او بوضع قانون من اوله. هو كل ما يملكه الرئيس ان هو بعد كده يصدق على القانون، انما هو لا يضع القانون خالص، ولكن دي القاعدة العامة. So this general rule has some exceptions. In two cases, the President of Republic may make legislation or ordinary law, may enact them, but this will be subject to the supervision of the People's Assembly, as we are going to see. The first case is the delegated legislation. In certain cases, such as the treaties of defense or purchasing weapons, in some cases that require a little bit of being secret, these cases are not supposed to be discussed in the Assembly of Delegates. They are supposed to be secret. So instead of leaving these treaties or the laws related to defense to the Assembly of Delegates to discuss them in public, the Assembly of Delegates itself will delegate the President of Republic to issue the decisions or the laws related to certain fields, such as defense, certain fields that may be considered by their nature as secrets. So this delegation
necessitate a quorum, an acceptance of 2/3 of the People's Assembly members. يبقى استثناء بيبقى في حالتين بيسمح لرئيس الجمهورية ان هو يقوم بعمل قوانين فيهم. الحالة الأولانية هي Delegated Legislations أو التشريعات التفويضية اللي بتبقى في مجالات معينة يفترض إن هي سرية زي مجالات الدفاع مثلا. بعض القوانين والمعاهدات المتعلقة بالدفاع، شراء الأسلحة، المتعلقة ببعض الأسرار، طبعا لا يجوز مناقشتها في مجلس النواب وهي مناقشة علنية، فيقوم مجلس النواب بتفويض رئيس الجمهورية في موضوع معين، في field معين such as the defense for temporary period, for example a year, by the acceptance of 2/3. فالتفويض ده لازم له شروط، ان نحدد الفيلد الدفاع، نحدد المدة a year، وان الموافقة دي تتم بال2/3 مش بال50% plus 1، بأغلبية الثلثين مش بالأغلبية البسيطة اللي هي 50% زائد 1. ده بالنسبة لل Delegated Legislation. The second acceptance is the urgency legislation. If there is an urgent problem that necessitates a quick legislative solution, for example, a natural catastrophe, or a revolution, or a case of war. In these urgent problems, we will not be able to wait for the intervention of the Assembly of Delegates. So if the intervention of the Assembly of Delegates may not be so quick, the President of the Republic, only in case of urgency, may intervene and make a decree, issue a decree having the power of law to solve this urgent problem. But this decree or this law will be submitted to the Assembly of Delegates at the first following session. It will be subject to their review, and if they approved it, it will remain as the law. If they refused it, the decree will lose the power of law and it will be cancelled. الحالة الثانية هي الurgency legislations أو تشريعات الضرورة. تشريعات الضرورة دي تبقى في الحالات القهرية زي حالة فيضان، حالة إعلان حالة الحرب فجأة من دولة مجاورة، زي حالة ثورة داخل البلاد. ما بيبقاش في وقت إن إحنا نستنى مجلس النواب لما ينعقد، بنقول عليها إنه People's Assembly is not in session، مش منعقد حاليا. وبالتالي هيتأخر في إصدار القانون اللازم لمواجهة الحالة الطارئة دي. طيب في الحالة دي من حق رئيس الجمهورية إن هو يتدخل يصدر بما يسمى بالurgency legislation، تشريع طوارئ. طيب ليه؟ علشان خاطر يواجه الحالة الطارئة دي. بس التشريع ده بيخضع للرقابة اللاحقة لمجلس النواب، فبيعرض عليه في أول جلسة ينعقد فيها مجلس النواب، يا مجلس النواب يوافق على القانون فيبقى خلاص قانون صادر من مجلس النواب زي أي قانون تاني، يا يرفضه تنتهي القوة الملزمة لهذا القانون. So as a general rule, the President of Republic have no power to enact laws, but exceptionally he can do this by delegation, express delegation of 2/3 of the Assembly of Delegates members, or can do it in case of urgency. So you keep telling us legislation, and the legislative authority issue legislation, issue ordinary law. So what is the difference between the word legislation and the word codes? Okay. Let's see this. Legislation is certain law, certain article or group of articles issued by the Assembly of Delegates in certain date. So let's assume that we have 10 crimes. Each of them was issued separately in a separate legislation enacted by the Assembly of Delegates. Each of them will be called ordinary legislation, but they all constitute criminal offenses. They are all constituting crimes. So instead of letting the judge or the lawyer or even the people, the ordinary one, the common one, look within hundreds of legislations, we collect legislations related to certain field in one book, in one place. It is called code. So if we are talking about the civil code, it includes the civil laws.
the civil legislations. If you are talking about the criminal law, so it includes the crimes and punishment. So whenever a crime is issued, a general crime is issued, it will be just kept in the code, in the criminal code, and so on for the civil parts. Codes have a large codes are stable to a large extent. They may never change for decades. For instance, we will find the French Civil Code applied for almost 200 years, and the Egyptian Civil Code is applied for almost 100 years in Egypt. So codes are stable. You can change articles within a code with different and separate legislations, but then this modification will be added to the same code, to the code of civil law if it is civil legislation, to the code of criminal law if it is a criminal legislation, and so on. So what is the codes? It is a part of ordinary legislation characterized by its huge volume, giving the legislations and rules related to certain field, to civil, to criminal, to commercial, and so on. الأكواد يا ولاد، الأكواد هي جزء من القوانين العادية بتجمع كل المواد المتعلقة بمجال معين. فلاقي عندي الكود المدني بيجمع أي قاعدة ليها علاقة بالقانون المدني، أي تعديل هيعدل لاحق هنحطه في نفس الكود، أي مادة هتلغى من الكود هنشطبها من القانون المدني هنشطبها في الكود، مادة هتضاف هنحطها، مادة هتعدل هنحطها، كله في نفس الكتاب عشان يسهل على الناس إن هي ترجع ليه، بدل ما ترجع لقوانين متفرقة. فنلاقي إن عندنا 300-400 legislation civil legislation 300-400 تشريع مدني متنطورين كده، والناس تدور بقى على اللي هو عايزه فين. لا، عايز يدور في المدني يروح يدور في كود كامل في كل التشريعات المدنية، وهكذا في الجنائي وهكذا في التجاري. Now, moving to the kinds of subordinate legislation. What are the regulations? They are of three kinds. The first kind is the delegated regulations, which are issued upon the delegation and explicit delegation of the law. For example, we will find that text law said that you should make a license, but where to make the license, how much to pay, and when to renew this license. These things are left to the regulations by an express delegation by the text law itself. The second kind of regulations is the public utility regulations. Public utilities are those utilities or entities dedicated to the public service, such as the public university, such as the public hospitals, and so on. These places are not profitable. They are just working to serve the public. So in most cases, we have for each of these utilities, for each of these entity, a separate regulation that govern it. The third kind of regulations is the public order regulation that are meant to keep the public security throughout the state, and they are usually issued by a Ministry of Interior and approved by the President of the Republic. يبقى احنا عندنا 3 انواع من التشريعات. النوع الاول هو التشريعات التفويضيه، والتشريعات التفويضيه دي مين اللي بيفوض الحكومه ان هي تعمل اللوائح التفويضيه. طيب ومين اللي بيفوض الحكومه ان هي تعمل اللوائح دي؟ القانون نفسه. فيجي قانون المرور يقول بس ان احنا عندنا لازم يبقى فيه رخصه للسائق او رخصه للسياره المركبه اللي موجوده ماشيه في الشارع. طيب حلو، طب هنعمل فين الرخصه دي؟ هنجددها كل قد ايه؟ هندفع كام؟ هل الامور السنويه دي ينفع تتحط في قانون؟ لا، لان الامور دي بتتطلب التغيير باستمرار، فما بنحطهاش في قانون. امال بنحطها في ايه؟ بنحطها في لائحه. طيب ازاي بنحطها في لائحه؟ مين اللي بيدي السلطه للائحه تتدخل؟ القانون نفسه. القانون نفسه يقول لك احنا عايزين ترخيص، طيب والتفاصيل مع اللائحه. ارجع بقى للائحه عشان تشوف التفاصيل. احنا هنحط عقوبات للسير عكس الاتجاه والعدم الترخيص وي 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 وي. طيب تفاصيل بقى الحاجات دي ارجع للائحه.
فالقانون نفسه هو اللي بيفوض اللائحة عشان تحط التفاصيل. تاني نوع من اللوائح هو Public Utilities Regulation أو لوائح المرافق العامة. طب إيه المرافق العامة؟ هي الأجهزة المنشأة للخدمة العامة، بنقول عليها Delegated for Public Service، ما بتهدفش إلى الربح ولا ليها أي غرض خالص غير إن هي تخدم العامة. طيب اللوائح المرافق العامة دي بتحتاج لقواعد بسيطة تنظمها في حياتها اليومية، في شغلها، في تعاملها مع المواطنين. طبعا مش هنقعد نحط قانون لكل نوع من أنواع المرافق العامة، فبيحل محل القوانين في الحالة دي ما يسمى بلوائح المرافق العامة. طب مين اللي بيصدرها؟ طبعا الحكومة، لأن هي الأقدر تحديدا رئيس الحكومة رئيس الجمهورية، لأن هو الحكومة هي الأقدر على معرفة القواعد اللازمة لتسيير المرافق اللي هي أصلا تخضع للحكومة أو جزء من الحكومة. طيب ثالث نوع هو البابليك اوردر أو لوائح النظام العام، واللوائح دي اللي الهدف منها حفظ الأمن والنظام، زي اللوائح اللي بتتحط في حالة إنه في أي حاجة ضرورية، في حالة إنه في مظاهرات، حالة إنه في اضطراب صحي عام. اللوائح دي مين اللي بيحطها والقرارات دي مين اللي بيحطها عادة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية بيصدق عليها. Okay, now moving to the process of enacting statutes or ordinary legislation. The first step is proposing a law. Either we are going to propose a project. If this project is made by a member of parliament, it will be called a proposal, or if it is made by the government, it will be called a bill. There is no difference of them regarding the structure of the project itself, but later we will note that there is a difference in the other procedure. So for the first step, a proposal either issued by the government and it will be called bill, or a bill, or it is issued by the parliament, a member of the parliament, and it will be called proposal. Okay. So in the second step, which is examining the proposal or the bill. So either the project was proposed or presented by an assembly of delegate member or by the government. In both cases, the second step will be examining the project. But the difference is the bill will be examined only by one step, or in one step. It will be examined directly by the scrutiny committee, while if it is a proposal presented by a member, only a member, not the government, it will be examined on two steps. It will be firstly examined by a special committee to see whether if this proposal deserves to be reviewed by the scrutiny committee or not. If yes, it will be then moving to the second step of examining. It will be also examined by the scrutiny committee. In both cases, either it was bill or if it was a proposal, once it reaches the scrutiny committee, it will prepare a report about this project and then will submit this project to the parliament. Will submit this report to the parliament about, is it really a good law? Should we enact it? Should we approve it? What are the advantages? What are the disadvantages? What are the drafting possibilities of this law? And so on. الخطوة الثانية خلاص عندنا مشروع قدمه يا إما الحكومة يا إما عضو في مجلس النواب. في الحالتين هنفحص الخطوة الثانية هي الفحص. هنفحص بقى المشروع بتاع القانون ده. طيب لو كان المشروع ده مقدم من الحكومة هيخضع لفحص من درجة واحدة، هيخضع للجنة الفحص على طول. أما لو كان المشروع ده مجرد اقتراح مقدم من أحد الأعضاء، ففي الحالة دي الأول هيفحصوا لجنة خاصة Special Committee، وبعد كده هتفحصوا لجنة الفحص والصياغة اللي هي Scrutiny Committee. طيب في الحالة دي سواء طالما وصل للسكرutiny Committee، طالما اللجنة الخاصة قررت إن هو يستاهل ويستحق
ان هو يستاهل scrutiny committee، خلاص هو كده تساوى بالمشروع اللي مقدماه الايه الحكومة. فيبقى سواء كان bill او proposal اول ما يتقدم للscrutiny committee بيتساوى خلاص. هي الفرق ما بينهم في الخطوة ان في خطوة زيادة لو كان proposal، في خطوة زيادة أولية لو كان proposal. طيب بتعمل ايه بقى السكرutiny كوميتي او لجنه الفحص والصياغه دي؟ بتعمل ايه يعني؟ بتعد تقرير عن القانون ده، عن المشروع ده، تقول والله ده ليه مزايا، والله ده ليه عيوب، والله ده في القوانين المقارنه كذا، ده ممكن صياغته تبقى كذا ونتائج الصياغات دي تبقى كذا. تعد تقرير وترفعه للبرلمان عن مشروع القانون. Okay, step number 3 is the discussion and voting by the parliament. So now we have a proposal that was examined and a report about it was presented to the parliament member. Now they are going to discuss this proposal, this project of law, and vote. Either they accept it or refuse it. The first thing that we need to know about the discussion, that any discussion about any law project should be public. And this discussion and voting will not be made, is not allowed, unless 50% plus one of the members, of the elected members of the parliament are present in the voting. Then, if this quorum presents, now we'll start the discussion and voting. In this case, we need to take the absolute majority to accept the law, to accept the project in order to be a final law. So out of the present, of the 50% plus one who present in the room, at least 50% plus one also should accept the law. So in order to vote, to start the vote, 50% plus one of the elected members should be presenting the session. And to consider it as it is accepted and it will be a final law, 50% of those, 50% plus one of those should also accept the law. In case of equality, so 50% and 50%, the president of the in case of equality, 50% and 50%, it will be the president will declare its rejection, will declare the law as declared, and maybe he will make a revote. And it is supposed that in discussing and voting on any law, we discuss article by article and then vote article by article. Yes, but this is a little bit theoretical, but it is what's supposed to be made according to the Constitution. يبقى الخطوة الثالثة المناقشة والتصويت. خلاص احنا كده بقى عندنا مشروع فحصناه عملنا عنه تقرير. طيب بعدين هنبدأ نناقشه ونصوت عليه. أول حاجة في المناقشة لازم تكون علنية، بيحضرها على الأقل عشان نبدأ بقى التصويت ونبدأ نناقش مشروع القانون. لازم على الأقل يكون حاضر 50% زائد واحد من الأعضاء المنتخبين. خلاص دول حضروا، هنبدأ بقى المناقشة والتصويت. لازم على الأقل يوافق 50% زائد واحد منهم، اللي هما بنسميها الابسولوت ماجوريتي مش التو ثيردز ماجوريتي. يبقى 50% يحضر 50% زائد واحد من المنتخبين، ويوافق 50% زائد واحد من الحاضرين. طيب لو تساووا 50% زائد 50% موافق و50% رافض، في equality in the votes، هيحصل ايه؟ هيعتبر كأنه رفض. طيب التصويت المفروض ان هو على مشروع القانون مرة واحدة ولا على مادة؟ المفروض ان هو يبقى على مادة. كل مادة من القانون يعرض عليها التصويت، ويعني الناس توافق عليها يا ترفضها، يعني الأعضاء توافق عليها يا ترفضها. Okay, so now we have the project, we've examined it and we voted on it. We accepted it. What after the acceptance of the law by the Assembly of Delegates? Now the law will be referred to the President of Republic to approve it. So it is not enough to accept the law, the project of the law in the Assembly of Delegates. We need also the acceptance of the President of Republic. After the acceptance of the Parliament, we will refer the whole project to the President of Republic to approve it, to accept it. This acceptance could be explicit. The President of Republic sign the project and say, okay, I accept this law.
the promulgation of this law, or it could be implicit if the President of Republic didn't accept or reject the bill, didn't accept or reject the project within 30 days of sending it to him. So the President can accept the law explicitly or implicitly. But what if the President of Republic didn't approve the bill, didn't approve the project, and instead he refused it? In this case, the will of the Parliament will be against the will of the President of Republic. Who is supposed to win in this case? In all cases, this law is refused by the President of Republic, but we can, as a Parliament, do something to overrule this refusal. How? We can take the law back and then approve it by the majority of 2/3. If this happens, then the law will not go back again to the President, and the President cannot object it anymore. يبقى الخطوة الرابعة خلاص كده احنا قدمنا المشروع، فحصناه، وافقنا عليه وناقشناه ووافقنا عليه، هنوديه بقى رئيس الجمهورية promulgation، الإصدار. الإصدار يعني إيه؟ يعني رئيس الجمهورية يمضي بالموافقة إن هو خلاص okay I accept this law, it should be published in official gazette in order all of the people know it. اوكي، يبقى ايه هو الاصدار؟ ان رئيس الجمهوريه يمضي بالموافقه عليه علشان يمضي بالموافقه عليه وتحويله ونشره في الجريده الرسميه عشان كل الناس تعلم به. طيب الموافقه بتاعت رئيس الجمهوريه قد تكون صراحه yes I accept، خلاص explicit ما فيهاش اي لبس، وقد تكون ضمنيه implicit. طب ازاي ضمنيه؟ بانه يعدي 30 days، يعدي 30 يوم من غير ما الرئيس يرد، من غير لا يوافق ولا يرفض. في الحاله دي بنعتبرها قبول ضمني. طب يحصل ايه لو الرئيس لو الرئيس رفض البروبوزل او رفض البان، رفض مشروع القانون؟ في الحاله دي هتبقى اراده رئيس الجمهوريه ضد اراده مجلس النواب ككل. طيب مجلس النواب عايز يتغلب على الرفض ده، يعمل ايه؟ ياخد القانون تاني ويعرضه للمناقشه والتصويت، يرجع لخطوه 3، بس المره دي ما يوافقش عليه ب 50% + 1. المره دي هو عايز يتغلب على رفض رئيس الجمهوريه، يبقى يوافق عليه بال2/3 باغلبيه الايه؟ الثلثين. واخيرا خلاص لو رئيس الجمهوريه وافق عليه او المجلس النواب هيوافق عليه بال2/3، هنعمل نشر للقانون في الجريده الرسميه. The law should be published in the official gazette and it comes into effect 1 month following the day after its application unless another date is fixed. So usually after the promulgation, after the acceptance of law by the President, we take the law and we publish it in the official gazette. The law will not be applied yet. We will wait a month. Will be counted from the day following the publication. For a month, the law will not be applied. After this month, the law will be applied. The law will be applied on everyone. Of course, this period, the months, is not an obligatory one. The law itself may state for another period, so it may state I will not be applied unless after 6 months, or I will be applied after a week of the publication. So it's flexible, but as a general rule it is a month unless otherwise is dated or fixed. يبقى يا ولاد الخطوة الأخيرة هي النشر في الجريدة الرسمية. دي الخطوة اللي يفترض إن الكل بيعلم بيها بوجود قانون جديد. طيب خلاص اتنشر كده بقى فعال؟ لا، بنستنى شهر من اليوم التالي للنشر، نعده من اليوم التالي للنشر. شهر قانون يعني 30 يوم. طيب الشهر ده مدة ثابتة في كل القوانين؟ لا، ممكن تبقى أقل ممكن تبقى أكتر لو القانون نص صراحة استثناء على ده. يعني القانون ممكن ينص يقول انا هطبق بعد اسبوعين، او ينص يقول انا هطبق بعد 6 شهور، بس طالما القانون سكت فالقاعدة العامة انه القانون بيبقى فعال بعد شهر من النشر في الجريدة الرسمية. Now, moving to the judicial censorship on the proper legislation in respect to its form and substance. Now I have a law, I have a regulation, but what if this law or this regulation contradict the higher law? So according to what we said we have a pyramid
for the legislation, we have certain hierarchy at which the Constitution comes on the top, then the ordinary law, then the regulation. So each of the inferior laws, each of the inferior legislations should respect the superior one. So what if what the inferior legislation contradicted or didn't respect the higher? Can we do anything? So what if the regulation issued by the government contradict the law? Or what if the law issued by the parliament contradict the Constitution? Can we annul them? This is the question. So we will make a judicial censorship on the proper legislation. We will make a judicial supervision on the affirmity of legislations to the higher ones. Okay, now let's see. We all know what is meant by the principle of hierarchy. As we mentioned, the pyramid one, the inferior should respect the superior. I don't think we need to re-explain it. So all of us know the superiority of the Constitution over the ordinary law. All of us know the superiority of ordinary law over the regulation. The inferior may never contradict the superior. So regulations may never contradict laws or Constitution. Laws may never contradict Constitution, and so on. This is the principle of hierarchy. Lower, respect superior. Okay. I respect the superior regarding its form, regarding the form. So the Constitution told me, as to the form, told me that the content authority to make the ordinary law is the parliament, and the content authority to make the regulations is the government. This is a form. This is the form of legislation and the form of regulation. Also, the Constitution told me the procedures of enacting the laws and who enact the regulation, how they enact it. The Constitution defined this form, this outer form of the ordinary law and regulation. So, what if the law or the regulation contradicted this form? Either a law was enacted by the government or regulation enacted by the parliament. Is it possible? Will this lead to a valid law and a valid regulation? Okay, same. What if a law was issued without missing a step? One of the steps we've set for the process of making laws. For example, it wasn't promulgated by the President of the Republic. Will it be valid? يبقى احنا قلنا يا ولاد لغايه دلوقتي احنا عندنا مبدأ اسمه مبدأ الترتيب التدريجي او مبدأ الهرمية او سميه زي ما تسميه. المهم انه معناه انه التشريع الاقل درجة هيحترم التشريع الاعلى درجة ولا يخالفه ابدا. فاللوائح تحترم القانون العادي وتحترم الدستور، والقانون العادي يحترم الدستور. حلو. طيب هيحترم الدستور في ايه؟ اول حاجة في الفورم، اول حاجة في الشكل الخارجي. طب ايه الشكل الخارجي ده؟ قلنا ان الدستور هو اللي بينص لي على ان في حاجه اسمها لائحه بتصدرها الحكومه، وعلى ان في حاجه اسمها قانون عادي بيصدره البرلمان. طيب حلو. الدستور كمان نص لي على شكل اصدار، خطوات اصدار القانون العادي. طيب في الحالة دي لو في مخالفة، لو البرلمان هو اللي أصدر اللائحة والحكومة أصدرت القانون العادي، يبقى في مخالفة للشكل اللي نص عليه الدستور. نفس الحكاية لو عملنا البرلمان عمل قانون عادي بس عمله بخطوات مختلفة عن اللي احنا قلناها من شوية، الخطوات الدستورية. مثلا رئيس الجمهورية ما وافقش على القانون، أو مثلا ما كانش فيه فحص، أو مثلا ما تمش عرضه للتصويت ناقص خطوة من الخطوات اللي قالها الدستور. في الحالة دي بنقول ان هو ناقص الفورم. يبقى ايه هو الفورم مخالف للدستور من حيث الشكل؟ ايه هو الفورم؟ الكونتنت authority والبروسيجرز. الدستور هو اللي قال لي السلطة المختصة في كل واحدة من الأقل، وقال لي إجراءات إصدارهم. فلو ده اختلف يبقى هنا في عدم صلاحية أو عدم دستورية للقانون. تاني حاجة المفروض نراعيها
في صلاحية القوانين. the second thing that an inferior law should respect as stated, it should do it as stated in the higher law, is the substance. So when the Constitution say people are equal, law cannot contradict this and give privileges to certain people. Law should maintain equality. So as to the substance, when the Constitution say education is free, the laws of education should adhere to this and confirm this, should confirm that that education is free. So substance should be the same. يبقى مش كفاية ان احنا بنراقب على توافق القانون الأعلى الأدنى مع القانون الأعلى من حيث الشكل صادر من السلطة اللي نص عليها الدستور بإجراءاته، لا كمان بنراقب من حيث المضمون. طب بنراقب من حيث المضمون يعني ايه؟ يعني ما ينفعش القانون العادي يخالف المضمون اللي نص عليه الدستور، ما ينفعش اللائحة تناقض او تعاكس النص اللي نص عليه القانون العادي. فلو الدستور قال التعليم مجاني، ما يجيش القانون يقول خلاص لغينا مجانية التعليم، بيحترم القانون الأعلى من حيث المضمون. So a law may never contradict the Constitution either as to the form stated in or as to its substance. The same for regulation, may never contradict ordinary law or constitution as to the form or as to the substance. So judicial supervision or the supervision over the validity of law takes two forms. We review two cases. We review the form, we review the substance of the inferior laws. But what if they are wrong? We will see now. Firstly, we will take the types of censorship or types of supervision over the legislations, the different kind of legislations. Of course, we are going to supervise only the conformity of the laws, ordinary laws, and the conformity of the regulations, because there is nothing higher than the Constitution to make sure that the Constitution is confirmed with or doesn't contradict it. So we only make sure, we only censor, we only supervise the laws, ordinary laws, and regulations. This is why we have only two types of censorship. The first one is censorship of legitimacy of regulations, and the second is censorship of constitutionality of laws. يبقى احنا هنبدأ بأنواع الرقابة على القوانين. طبعا احنا عندنا وفقا للهرم بتاعنا عندنا اعلى حاجة هي الدستور، فالدستور مفيش حاجة اعلى منه نتأكد ان هو صحيح وموافق ليها، فمش هنراقب على الدستور. امال بنراقب على ايه؟ في مصر بنراقب على حاجتين على مشروعية اللوائح اللي هي أقل حاجة إن هي لا مخالفة للقانون ولا الدستور. مشروعية اللوائح بنسميها legitimacy of regulations. وبنراقب على دستورية القوانين، إن هو مش القانون العادي مش مخالف للدستور، بنسميها constitutionality of laws. We'll start with the censorship of constitutionality of laws. هنبدأ بالرقابة على دستورية القوانين. ولما أقول constitutionality of laws means that the law is not contradicting the Constitution. So what do I do in reviewing constitutionality of laws? I make sure that the law is not contradicting Constitution, either as to form or as to substance. Otherwise, the law will be unconstitutional. It will be contradicting the Constitution. But what will we do if we have unconstitutional law? We have two opinions. The first opinion is that, do you remember the three authorities, the three public authorities? We've mentioned that we have three public authorities: the legislative one issuing laws, the judicial deciding cases, the government making day-to-day activity of the state. Okay, so each of the three authorities has its exclusive authority regarding what it do. So what if the parliament made a wrongful law, unconstitutional law? Can the judicial authority intervene? Can the courts intervene and annul
this law? Of course, it is against its authority according to the Constitution. The judicial authority or the courts itself doesn't have the ability to annul the law. They are courts. Their job description according to the Constitution is only to, yes, decide cases. So the first opinion about what can we do to the Constitution, to the unconstitutional law, states that ordinary court doesn't have the right to view the constitutionality of law based on the principle of separation of power, and the judicial authority may only apply the law regardless its opinion. So the one who enact and annul laws is only the parliament. There is separation of powers. يبقى يا ولاد يحصل ايه لو القانون كان غير دستوري، قانون مخالف للدستور؟ طيب هل هنلغيه؟ هنسيبه؟ طيب عندنا رأيين. الرأي الأول معتمد على مبدأ اسمه مبدأ الفصل بين السلطات، Principle of Separation of Powers. طيب المبدأ ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انه I have 3 public authorities in Egypt, each has a job description defined by the Constitution. المبدأ ده بيقول لي ان عندي 3 سلطات عامة في مصر، كل واحدة فيهم ليها وظيفة محددة بالدستور، ما ينفعش تخالفها ولا تخرج عنها ولا تعتدي على سلطة حد تاني من السلطات المجاورة. السلطة الأولى هي البارلمنت أو legislative authority. أول حاجة هو البرلمان. طيب البرلمان وظيفته إيه؟ يحط القوانين ويلغيها، دي وظيفته، مالوش وظيفة تانية. طيب السلطة القضائية Judicial authority decide cases. السلطة القضائية تفصل في القضايا. هل تحط قوانين؟ لا. تلغي قوانين؟ لا. مبدأ الفصل ما بين السلطات. طيب تالت حاجة عندنا الحكومة، دي تحط قوانين؟ لا. تلغي قوانين؟ لا. بتنفذ القوانين في النشاط اليومي للدولة. بس كده، دول الثلاث سلطات اللي عندي، وكل واحدة فيهم سلطتها محددة أو وظيفتها محددة في الدستور. فعندي ما يسمى مبدأ الفصل بين السلطات، Principle of Separation of Powers. بناء عليه الرأي الأول بيقول لي بص، مفيش حاجة اسمها المحاكم لو لقت القانون مخالف للدستور تلغيه. Courts may never have the right to review the constitutionality or to annul the law. This is not the job description of judiciary. المحاكم لا تراقب القوانين، دستورية القوانين، ولا تلغي قوانين، دي مش وظيفتها اصلا. امال وظيفة السلطة القضائية وفقا للقانون ايه؟ وظيفتها ان هي to apply the law، ان هي تنفذ الايه؟ تنفذ القانون اللي صادر من السلطة التشريعية من غير ما تتكلم. اما السكند opinion قال لا، ثانية واحدة. The second opinion said courts have the right to view the constitutionality of laws. We agree that court will not annul the law, but it has the right to view its constitutionality. Then the court will decide if this law contradicting the Constitution, which is higher, the court will only say, I will apply the higher and I will not apply the lower. Since the court has the right to apply the law in and decide cases, it has the freedom to apply the higher law and to stop applying the inferior contradicting law. So courts will not annul the law, but they simply will not apply it. They will apply the higher one. So courts have the right to view the constitutionality and have the right not to apply the lower law contradicting the Constitution. الرأي التاني بيقول صح، عندكم حق، مبدأ الفصل بين السلطات بنحترمه، وكل سلطة ليها الوظيفة بتاعتها، ما فيش سلطة تعتدي على التانية. حلو. يعني المحاكم ما تقدرش تلغي القوانين حتى لو مخالفة للدستور. صح، احنا موافقين. كل ده الرأي التاني متوافق معاه في الرأي الأولاني. أمال مش موافق على إيه بقى؟ ولكن المحاكم تقدر تراقب دستورية القوانين. Courts can view the constitutionality of laws. طب وبعدين هتعمل إيه يعني لما تعرف إن القانون غير دستوري؟ ما هي ما تقدرش تلغيه، صح كده؟ لكن تقدر تتوقف عن تطبيقه. مش هو دور المحكمة إن هي تطبق القانون في المنازعات؟ طيب أنا لقيت قانونين متعارضين، واحد أعلى واحد أقل. أنا كمحكمة مش هلغي القانون المعارض الأقل، ولكن كل اللي هعمله إن أنا هعمل إيه؟ هطبق الأعلى، هطبق القاعدة الدستورية.
فعلى سبيل المثال لقيت قانون بيلغي مجانية التعليم اللي منصوص عليها في الدستور. المحكمة هتبص على القانون كده وتقول ده مخالف للدستور. طيب هتلغيه؟ لا، ما تقدرش تلغيه، بس في الحالة دي هتقول القانون ده بالنسبة لي كأن لم يكن، أنا مش هطبقه. طب ليه مش هطبقه؟ عشان أنا هطبق القاعدة القانونية الأعلى، هطبق الدستور. So the second opinion in brief, courts have the right to view constitutionality of laws. It will not annul the law, but will only stop applying the inferior law contradicting the higher constitution and apply only constitution. تلخيص الرأي الثاني، المحاكم ليها سلطة ان هي تنظر لدستورية القوانين، ولكن مش هتلغيها، مش دورها، مش هتلغي القانون المخالف، لكن لو لقيت ان القانون مخالف هتتوقف عن تطبيقه وتطبق القانون الأعلى اللي هو الدستور. So, what is the position of the Egyptian legislator? Do you think that we accept the judicial review of constitutionality of laws, or we refuse the judicial review of the constitutionality of laws? يبقى طيب ايه هو وضع بقى، احنا عندنا الرأيين دول، ايه وضع بقى المشرع المصري؟ هل المشرع المصري قبل بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ولا رفضها؟ So we have an intermediate position. We adopted the judicial censorship of constitutionality of laws over the constitutionality of laws, but only by one court, by the Supreme Constitutional Court. So other courts do not review the constitutionality of laws. Again, did the Egyptian legislator adopted the first or the second opinion? In fact, we have an intermediate position. We accepted the judicial censorship as a principle, but only it could be made by one court, the Supreme Constitutional Court. Other Egyptian courts do not review the constitutionality of laws. If they have any doubt regarding any law that it may contradict the Constitution, they will refer to the Supreme Constitutional Court, not review it by themselves. الوضع بتاعنا وسط، لا أخدنا بالرأي الأول ولا أخدنا بالرأي التاني، وقفنا في النص كده. قلنا أوكي إحنا موافقين على الرقابة على دستورية القوانين من خلال القضاء، فالقضاء هيراقب، بس محكمة واحدة بس هي اللي هيسمح ليها بالرقابة على دستورية القوانين، مش كل المحاكم زي النظام الأمريكي مثلا. محكمة واحدة هي اللي هتبص على دستورية القوانين. ايه المحكمة دي؟ المحكمة الدستورية العليا، هي وظيفتها ان هي تبص على دستورية القوانين. طيب بقية المحاكم لو اتعرض عليها وهي بتحكم قانون شكت فيه كده، حست ان هو غير دستوري، تحوله للمحكمة الدستورية العليا هي اللي ليها القرار النهائي. لو قالت لهم غير دستوري المحكمة ما تطبقوش، دستوري المحكمة التانية تطبقه. يبقى هي محكمة واحدة في مصر اللي بتبص على دستورية القانون. The Supreme Constitutional Courts, if the Supreme Constitutional Court finds a legislative text as unconstitutional, it will make a decision that it is unconstitutional and then publish this decision in the official gazette. Accordingly, this law will not be applied by any court in the whole republic from the next day of publishing this decision in the official gazette. طيب المحكمة الدستورية لقت ان حكم غير دستوري، هتعلن ان هو غير دستوري، خلاص هتحكم بعدم دستوريته، وبناء عليه هتنشر الحكم ده في الجريدة الرسمية، القانون ده يا ولاد غير دستوري، وبناء عليه محدش يقدر يطبقه من اليوم التالي. مفيش اي محكمة في مصر تطبق القانون الغير دستوري ده من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية. Unless the unconstitutional text was a criminal one. It was a criminal text making or stating a crime and its punishment. So if the Constitutional Court said it is unconstitutional, this crime is violating the Constitution, in this case, the law will not only stop to be applied from the next day of publishing it in the official gazette of publishing the decision, but it will be also
unconstitutional, it will be also annulled to the past. So any judgment, any punishment made based on this unconstitutional criminal text will be removed, will be totally null and void. طيب يا ولاد، احنا قلنا ان في كل الاحكام الغير دستوريه او المحكمه الدستوريه العليا تقول ان هو غير دستوري، هيحصل ايه؟ هنشره في الجريدة الرسمية ومش هيتطبق تاني خالص بواسطة أي محكمة في المستقبل من اليوم اللي بعد النشر على طول. unless it was a criminal text، ما عدا لو كان النص الغير دستوري ده كان نص جنائي. يعني ايه نص جنائي؟ قلنا يعني في جريمة وعقاب. في الحالة دي النص ده مش هيتطبق للمستقبل، مفروغ منه زي اي قانون غير دستوري تاني. ولكن مش بس كده، ده كمان هيلغى اثره بالنسبه للماضي. اي حكم، اي ادانه، اي تحقيق مبني على النص الغير الدستوري ده هيلغى، هيعتبر null and void، هيلغى من يوم النشر خلاص. يبقى الكريمنال text unconstitutional criminal text will not be applied as to the future normally as any other law, and any effect of applying this unconstitutional criminal text in the past will be removed. If someone in the present, he will be set free. If someone under investigations, he will be set free. If someone is under trial, he will be set free. And the crime itself will be removed of the record of the person who was convicted with. يبقى الأثر بتاع عدم دستورية النص الجنائي للمستقبل خلاص مش هيطبق تاني. النص ده، الجريمة دي مش موجودة أصلا، خلاص ما بقتش معانا. طيب وبالنسبة للماضي، لو شخص محبوس، شخص تحت التحقيق، شخص في المحكمة، هيطلق سراحه. مش بس كده، ده الإدانة اللي أدينها لو كان أدين وفقا للنص ده هتلغى من السجل بتاعه، خلاص هو بقى شخص غير مرتكب لأي جريمة. Now we'll move to the second step, or we can say to the lowest law, the lowest legislation, which is the regulation. The regulation should respect both the ordinary laws and the Constitution. So how do we supervise the legitimacy of regulation? Do we supervise the legitimacy of regulation by the Supreme Constitutional Court also? طيب هننتقل دلوقتي للرقابة على مشروعية اللوائح. هل هتفتكروا ان احنا هنتأكد ان اللوائح موافقة للقانون العادي وللدستور؟ هل تفتكروا ان احنا هنتأكد من ده عن طريق المحكمة الدستورية العليا برضو هي اللي هتراقب لنا على legitimacy of regulation، على مشروعية اللوائح؟ Okay. According to the jurisprudence, there is nothing that is called legitimacy or reviewing the legitimacy of regulations. Why? Because as we said, we have the principle of separation of powers between the public authorities, and accordingly, courts cannot review the regulations. They should be issued by the government and annulled by the government. Judicial authority has no power regarding annulling the illegitimate regulations. طيب هنعمل ايه يا ولاد في القانون لو حسينا ان هو مخالف، في اللائحه لو حسينا ان هي مخالفه للقانون العادي؟ نفس الاختلاف اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت. وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ما ينفعش المحاكم تتدخل، وما ينفعش تلغي اللوائح من سلطة إصدارها من سلطة الحكومة وإلغائها من سلطة الحكومة. فما ينفعش القانون ما ينفعش المحاكم تتدخل وتراجع مشروعية اللوائح، ولا تبص لها أصلا، ولا ليها تحطها ولا تلغيها. المحاكم تحكم في القضايا، ما تتكلمش أكتر من كده، ولا تنظر مشروعية أي لائحة. ولكن in fact in the administrative court apply what we applied in the constitutionality of laws. They will not apply the contradicting regulation. It is the inferior, and we will apply the superior. So the first thing that administrative court will take is the second opinion. They will not apply the contradicting regulation. They will apply the law, which is higher, or the constitution, which is the highest. But also, administrative courts have extraordinary power. They do not only refrain from applying the contradicting regulation, they can also annul it. Either this annulment was asked independently by someone, or indirectly through requesting the annulment of a decision based on this
illegitimate regulation. يبقى يا ولاد الحقيقه ان رغم الراي ان هو من الفصل بين السلطات ما ينفعش محاكم تتدخل، هو كان راي سائد في الفقه الاداري، ولكن المحاكم الاداريه ليها وضع خاص، فهي زي ما اتفقنا كده ان هي has superiority. المحاكم الاداريه دايما زي ما اتفقنا مع بعض ان هي بتمثل علو الدوله، وليها وضع خاص لا تخضع للقواعد العاديه بتاعت المحاكم الطبيعيه او الاوردينري كورتس. المحاكم الإدارية دايما ليها extraordinary powers كده، عندها حاجات استثنائية تقدر تحكم بيها. فالمحاكم الإدارية مش بس تقدر تمتنع عن تطبيق، يعني هي هتنظر مشروعية اللائحة مش بس لو لقيت ان اللائحة دي غير مشروعة ومخالفة للقانون او الدستور هتمتنع عن تطبيقها وتطبق القانون الأعلى، لا دي كمان هتقدر ان هي annul this illegitimate regulation، تلغي اللائحة الغير مشروعة بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات. هتلغيه ازاي؟ اما ان هو طلب منها الالغاء، شخص راح ورفع دعوى الغاء، ف independently an independent case of annulment of regulation it will apply it will annul the regulation if it is illegitimate. اولا الطريقة الاولى انه رفع الدعوى مستقلة بإلغاء اللائحة الغير قانونية أو الغير مشروعة لمخالفتها للقوانين الأعلى. حد رفعها، شخص راح رفع القضية دي مستقلة، المحكمة في الحالة دي المحكمة الإدارية هتقول له أيوة من حقك إنك أنت تلغيه وهتلغيه. أو إن الشخص ده في لائحة غير مشروعة صدرت وبناء عليها صدر قرارات إدارية كتير غير مشروعة. فاكرين القرارات الإدارية زي القرار بتاع التعيين اللي بيذكر فيه الأسماء؟ القرارات الإدارية دي بتصدر بناء على اللوائح أو على القوانين، فصدر قرارات إدارية بناء على لائحة غير مشروعة. فشخص راح طعن على على القرار الغير مشروع، فالمحكمة شافت كده ده والله ده القرار غير مشروع واللائحة اللي بني عليها القرار غير مشروع، فتتصدى المحكمة من تلقاء نفسها ان هي تلغي اللائحة الغير مشروعة. يبقى administrative courts has extraordinary powers. So administrative courts has the ability to review the legitimacy of regulations, to refrain from applying the illegitimate regulations, and then they also have the ability to annul the illegitimate regulation. Either this annulment was required from them independently or was required based on the annulment of certain decision based on this regulation. يبقى سلطات المحكمة الإدارية استثنائية extraordinary، تراجع مشروعية اللوائح، تمتنع عن تطبيق اللوائح الغير مشروعة، مش بس كده وتلغي كمان، ليها حق تلغي اللوائح الغير مشروعة سواء اترفعت الدعوة الإلغاء بصورة مستقلة إلغاء ابتداء أو بناء على إلغاء قرار مبني عن اللائحة الغير مشروعة.